years as managing committee member of SGCCI. Their encouragement and the motivation and support of my family members, especially my uncle Jagdish Bhai Mehta, friends and well-wishers will always remind me of my commitment to the chamber. In the end, I am reminded of a very important saying. Until you spread your wings, you will have no idea how far you can fly. The presidency of the chamber has given me this unique opportunity to spread my wings. Let me assure you, my dear friends, I am not going to waste this opportunity. Can't they think of the glory it'll be when we really find out how to fly? Damn the flock. I'll be outlaw, all right. Outlaw like they never saw before. I'll make them so sorry. Thank you very much, Mr. President, for providing your vision for the year 2011-2012. Thank you. Now, I would request President Sri Rohit Mehta to introduce his team. Friends, as I have already indicated to you, and as you all know very well, the chamber is such a respected organization, and the tasks that we have on hand are huge and humongous. For this, we have to have a team which is really able and capable of taking on the challenges. And I am very much happy to have with me as the Vice President, a person who has had some very good business achievements and social accomplishments. The Vice President for the next year was born in the year 1964, and he passed his graduation from the PT Sarvajanik College of Science. He is a director of the Science Textile Park at Ichhapur, the NSP Infrastructure Industrial Park at Ichhapur. He is a proprietor of the Surat Biofuel and Energy Company at Navsari, proprietor of Patel Knitting Company, a partner of Wheel Developers. He has served as a chairman of various committees in the Chamber of Commerce from the year 1999. He went on to become the chairman of the exhibition committee of the chamber in the year 2009-10. He served as the group chairman of the chamber since the year 2006. He has been associated with the Gujarat JCs as the past vice president. He was the president of Surat Metro JCs in the year 1994. He is a past president of the Rotary Club of Udna. Extensively traveled abroad to US, UK, China, Mauritius, Hong Kong, Switzerland, Thailand, France, Dubai, Belgium, Netherlands. Has been awarded many awards because of his various accomplishments. My dear friends, it is a privilege for me to present to you the Vice President of the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry for the year 2011 and 12, Paresh Patel. We'll do the felicitations later. I go ahead to declare the Honorary Secretary for the year 2011-12. My dear friends, he is such a dear friend. When I became the Vice President,
everybody started talking about who could be the honorary secretary. And I was absolutely mum, not even talking about it till the right moment came. This person, an excellent, his excellence in administration and management is beyond imagination. He's worked as a student leader during his college years. By qualification, he is a textile engineer. He is into the chemical business. He is associated with various training programs which he is conducting in Junior Chamber and also for other organizations. My dear friends, this is the person who had introduced me into JCs way back in the year 1990. He became the president in the year 1991 of Surat Junior Chamber. I am privileged to introduce to you and announce on this platform, the honorary secretary for the year 2011 and 12 of the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Dhiren Tharnari. The ladies wing. We are privileged to have this year a lady who is a working entrepreneur. Normally, this is a shift from the past, where normally the ladies wing chair is not being occupied by entrepreneur ladies. But this year, this is a shift, because this year, the ladies wing chairperson is, by qualification, she is an MA, MPhil. She's done her PhD in Indian philosophy. She has a post-graduation in diploma in journalism, diploma in world religion, diploma in fashion designing. She started her career 16 years back in Surat in fashion designing, and is involved in the education and training in fashion designing. On the social front, she is the honorary secretary of the South Gujarat Productivity Council from the year 2009, and is the managing committee member of SGCCI, awarded the Women's Entrepreneur Award of Gujarat. Ladies and gentlemen, let me introduce the chairperson of the ladies wing for the year 2011 and 12, Dr. Bandana Bhattacharya. Thank you. उप प्रमुख श्री परेश भाई पटेल ने सम्मानित करशे माननीय मेयर श्री राजेंद्र भाई देसाई। આપણે સૌ જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ નવા વરાયેલા ઉપપ્રમુખ શ્રી પરેશભાઈ પટેલને. May I request His Excellency Mr. Temon Murshida to felicitate new Secretary Mr. Dhiren Tharnari. ફરી એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી નવા માનદ મંત્રી શ્રી ધીરેન થરનારી ને આપણે વધાવી લઈએ. I request His Excellency Mr. Gannett Tishom to felicitate Dr. Bandana Bhattacharya, Chairperson for the Ladies Wing for the year 2011-2012.
So here is a complete family of the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry for the year 2011 and 2012. Thank you very much, dignitaries. Congratulations, our new leaders. આ સભાખંડમાં જાણીતા મહાનુભાવો ઉપસ્થિત છે. આપણે એમની હાજરીની નોંધ લઈએ. શ્રી હેમંતભાઈ દેસાઈ from Reliance Industry, MLA શ્રી કિશોરભાઈ વાકાવાલા. મહાનુભાવોને પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈને લોકોના તાળીઓના ગડગડાટને સ્વીકારવા માટે વિનંતી. શ્રી કિશોરભાઈ વાંકાવાલા MLA, ડેપ્યુટી મેયર છાયાબેન ભુવાની આપણે હાજરીની નોંધ લઈએ છીએ. સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન મિસ્ટર મુકેશભાઈ દલાલ, બીજેપી સેક્રેટરી જનરલ ફોર સુરત બીજેપી વિવેકભાઈ પટેલ, એક્સ ડેપ્યુટી મેયર કૌશિકાબેન દેસાઈ, ચેરમેન ફેરડીલ મિસ્ટર ધીરુભાઈ શાહ, નરેન્દ્રભાઈ ગાંધી, ચેરમેન ધ સુરત પીપલ્સ કોઓપરેટિવ બેંક, સુનિલભાઈ ગુર્રમ, ઓનરરી એમ્બેસેડર સિટી ઓફ બ્રિસ્બેન ઓસ્ટ્રેલિયા, શ્રી અનિલભાઈ બિસ્કિટવાલા, કોર્પોરેટર સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, our own member and managing committee member Nitinbhai Barucha, corporator Surat Municipal Corporation. We feel proud for you, Nitinbhai. Mr. A.K. Kaul, MD DGVCL, Mr. V.K. Jain, Executive Director ONGC, Chief Manager ONGC મિસ્ટર રાજન અસ્થાના. અને આ તબક્કે આપણા પ્રમુખ, ઇમિડિયેટ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ના સ્નેહીજનો, કુટુંબીજનો, તેમના પેરેન્ટ્સ ઉપસ્થિત છે. આપણે સૌ જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ વડે તેમને વધાવી લઈએ અને એમને પોતપોતાના સ્થાન ઉપર થોડીક ક્ષણો માટે ઊભા થવા માટે વિનંતી, પ્લીઝ. રોહિતભાઈ મહેતાના પિતાશ્રી, એમના માતુશ્રી, પરેશભાઈ પટેલ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પરેશભાઈ પટેલના પિતાશ્રીને પોતાના સ્થાન ઉપર ઉપસ્થિત થવા માટે વિનંતી. આપણે સૌ એમને જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. અહીંયા આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ડોક્ટર અજય ભટ્ટાચાર્ય, ઇમિડિયેટ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ. ડોક્ટર અજય ભટ્ટાચાર્યજીના કુટુંબીજનો, એમને પણ પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થવા માટે વિનંતી. એમનો દીકરો અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત છે, એને પોતાના સ્થાન પર ઊભા થવા વિનંતી. હેન્ડસમ યંગ મેન માટે આપણે તાળીઓનો ગડગડાટ કરીએ. નવા વરાયેલા માનદ મંત્રી ધીરેન થરનારીના માતુશ્રી, એમના બેન, એમના બનેવી, તેઓ પણ ઉપસ્થિત છે, એમને પોતાના સ્થાન ઉપર ઉપસ્થિત થવા માટે વિનંતી. We also recognize the presence of Vice President Larsen and Tobro, Mr. K. Ramakrishnan, Corporator Mr. Jigish Dave, તેમની હાજરીની નોંધ લઈએ છીએ. જેમેન જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના ચેરમેન મિસ્ટર ચંદ્રકાંતભાઈ સંઘવીની હાજરીની આપણે નોંધ લઈએ છીએ. બિપિનભાઈ લાપસીવાલા, ચેરમેન PR ખાટીવાલા સ્કૂલ